سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. أعزائي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في المؤتمر الصحفي العام لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، ونلتقي هذه الليلة لنطلعكم على أهداف الاهتمام برياضة فنون القتال المختلطة في البحرين من خلال إقامة 3 تصفيات للهواة برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. كما سيتم الإعلان في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم عن المقاتلين الهواة الذين سيحصلون على فرصة للانضمام إلى فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، والذي من المؤمل أن يشارك في أحد أبرز البطولات العالمية في مجال اللعبة نفسها، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو القادم. أعزائي الحضور، نشهد هذه الأيام ولادة نجوم من البحرين في رياضة حديثة تتطلب الكثير من القوة الجسمانية والذكاء والرشاقة والصبر. رياضة الفنون القتالية المختلطة أو كما تسمى الميكست مارشال آرتس هي من أكثر رياضات القتال انتشاراً وشعبية على مستوى العالم حالياً، فهي تجمع عدة فنون قتال تحت مظلتها مثل رياضة الجوجيتسو والملاكمة والمصارعة، ويتم تنظيم بطولات عالمية لها في أكثر من بلد في مختلف القارات، وتحظى بتغطية إعلامية واسعة نظراً للإثارة الكبيرة التي تقدمها هذه الرياضة للجمهور والمشاهدين. البحرين كما عودتنا سباقة في احتضان المسابقات الرياضية الجديدة، وتسعى دائماً إلى التميز والتفوق، وكما نجحت قبل 11 عاماً في تبني أول سباق للسيارات الفورمولا 1 في العالم العربي، تستعد هذه الأيام لتبني رياضة فنون القتال المختلطة، وتسعى أن تكون مركزاً أساسياً على مستوى دول الخليج العربي كخطوة أولى. تأتي هذه الجهود بدعم ورعاية من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي كرس كل الإمكانيات المتوفرة لتأسيس رياضة الفنون القتالية المختلطة في البحرين. أعزائي الحضور، نتشرف هذه الليلة بحضور راعي رياضة فنون القتال المختلطة في البحرين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي يتواجد معنا هذه الليلة. ومعي كذلك من اليمين السيد دنزاين وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، والسيد كيرث براون عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، ومحمد شاهد مدير عام فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، في مؤتمر صحفي نتحدث فيه عن فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة وكذلك التصفيات. Now my intro is in English for our English speakers here. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Alareen Palace and Spa. We are gathered here to discuss the major goals of introducing the spectacular sport of mixed martial arts to the Bahraini fans. The new sport, which is gaining publicity and interest all over the globe, began its first steps in Bahrain through 3 national tryouts for amateur Bahraini fighters in the past few weeks, which were successfully organized and promoted. Dear guests, Bahrain is taking steady steps towards entering the world of mixed martial arts thanks to the big efforts of His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, the first Deputy Chairman of the Supreme Council for Youth and Sports, who was behind the idea of the national MMA tryouts, as well as the idea of establishing a professional team of fighters which will compete in the highest level of sports events in the near future. We as Bahrainis have been pioneers in attracting world-class sports events to our small and vibrant country. 11 years ago, we succeeded in being the first Arab country to host the Formula 1 Grand Prix, and we are still doing it with a huge success. Similarly today, we are witnessing the eagerness to be the #1 destination for the mixed martial arts fights in the Arabian Gulf. Dear guests,
It is an honor to have His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, the first Deputy Chairman of the Supreme Council for Youth and Sports, with us here to be with us and to talk about the mixed martial arts. Also, we are honored to have our distinguished guests, Mr. Denzine White, the CEO of the International MMA Federation, Mr. Kenneth Brown, member of the Board of Directors of IMMAF, and Mr. Mohammed Shahid, the Managing Director of KHK MMA team. And allow me to let Mr. Mohammed Shahid to start this press conference. Mr. Mohammed, you tell me more about the KHK team and about MMA in Bahrain, please. Good evening, everyone. I'd like to thank His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa for giving us this opportunity and his great passion for developing the sport of mixed martial art in this country. I'd also like to thank all of you who have taken their time to come out here and attend this press conference. KHK MMA team was established this year in 2015 with the great vision of His Highness Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa to develop the sport of mixed martial art in Bahrain. أود أن أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على رعايته لهذه اللعبة، وقد تأسس فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة في 2015. With a great team of coaches, management, we are trying to build a system in Bahrain that can develop the sport of mixed martial art and make Bahrain the hub of mixed martial art in the Middle East. نسعى من خلال مدربين ومن خلال إدارة جيدة أن نؤسس للبحرين كي تكون مقر لفنون القتال المختلطة. The first step of this great vision was to establish a platform for the athletes and the passionate combat sport athletes in Bahrain to come forward, participate in the sport of mixed martial art, experience the sport, train with the best athletes around the globe, and compete to test their highest potential. كانت رؤية سمو الشيخ خالد هو أن يؤسس أرضية لهذه اللعبة للاعبين الهواة من أجل أن يتنافسوا على مستوى عالمي في المستقبل القريب. With the help of International Mixed Martial Art Federation, we were able to establish 3 national tryouts in the past 3 months to find the toughest Bahraini fighters in the country to participate in the World Championships, IMMAF World Championships in July. بمساعدة من الاتحاد الدولي لرياضة فنون القتال المختلطة استطعنا أن ننظم 3 تصفيات للهواة في البحرين على أمل أن نشارك في البطولة القادمة، البطولة العالمية القادمة للهواة. Inshallah, let this be a step for the much more things to come for the KHK MMA team. وستكون خطوة مميزة لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة في المستقبل إن شاء الله، نتمنى ذلك. Thank you. Mr. Denzine, thank you for coming. We are really happy to have you here. Tell me, how did you see our tryouts last night, and how do you see the potential of having MMA in Bahrain? Thank you. Good evening, everyone. I was really very impressed with the competition that we witnessed yesterday. The level of organization was very high. Congratulations to Shahid and his team. And we're looking forward to seeing more MMA development in Bahrain. And we want to assist All right. Bahrain as far as we can as an international federation. And we wish the team every success in Las Vegas. Hopefully, excellent. سألته طبعا عفوا الإخوان، سألته عن رؤيته لرياضة فنون القتال المختلطة في البحرين، وقد أجاب السيد دنزاين بأنه كان سعيد جدا بمستوى التنظيم اللي حصل يوم أمس، خاصة أنه هو حضر التصفيات النهائية لبطولة فنون القتال لفريق خالد بن حمد، وهو يتمنى للبحرين وللمقاتلين البحرينيين التوفيق في مهمتهم القادمة في لاس فيغاس.
وطبعا اللي راح يشارك فيها فريق من البحرين إن شاء الله. Mr. Brown, you're also a member of the IMMAF, and we're also happy to have you here, sir. Tell me about, about Bahrain's potential in MMA. How do you see it? Thank you. Good evening, Your Highness, and hello to distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an honor for me to be here today as a representative of IMAF, and for me coming here with the expectation in terms of seeing the event. I've been very overwhelmed into the professionalism that I witnessed yesterday, in the level of professionalism from just the merchandise in terms of the information that had been put out, and also to the fighters and the athletes that have been passionate and the heart have been in the octagon to show the desire to fight for their particular club and for the country of Bahrain. So I think it's an honour for you to be in this position, and only just speaking recently that in 3 months to the level of where you're at is an exception. So for us as IMAF and as a representative as the board of IMAF, I reach out to you and congratulate you into the efforts that you are. So to answer your question for us as IMAF, we see that we are the main international federation to deliver and to build on the amateur development of the amateur MMA community. Our job is to make sure the safety of the fighters, to develop the education, and to develop the development of the fighters over a period of our vision to create more World Series, the Asian continents, the Europeans and the worlds. So only talking today and yesterday, we are looking forward to the collaboration of working with Bahrain, Your Highness, in terms of developing. We see this as a key area for the development of MMA. We think it's a great sport in terms of its development and in terms of a global footprint. And that, at the end of the day, from developing the fighters for the transition from amateur to professional, it allows the professional organisers to come in and look at your fighters in order for them to be developed and to really represent your country. I'm also excited that you're sending a full team, well, sending a team to Las Vegas, and looking forward to the development of the fighters, and wish you all the success for your fighters at the World Championships. Thank you, Mr. Brown. سألت الأستاذ براون والسيد براون عضو مجلس إدارة اتحاد فنون القتال المختلطة، سألته عن يعني البوتنشل، يعني قدرة البحرين على تبني هذه الرياضة، رياضة فنون القتال المختلطة، وأكد بأن ما شاهده يوم أمس كان رائع من ناحية التنظيم، من ناحية قدرات اللاعبين. شعر بأن هناك في قدرات متميزة للاعبين، أيضا هناك في معلومات كثيرة. يبدو أن الإخوان في اللجنة المنظمة أيضا لديهم معلومات كثيرة، استطاعوا أن يوصلوا إلى الجمهور من خلال المعلومات اللي عندهم. هاي ملاحظاته طبعا. وتحدث عن دور الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، وذكر بأن دور هذا الاتحاد هو تبني المواهب والهواة، ومن ثم رفع مستواهم كي يصبحوا محترفين. وأكد بأن البحرين لديها قدرات كي تصل إلى مستوى عالمي عن قريب، وهو يأمل أن يرى المقاتلين البحرينيين في لاس فيغاس بصورة جيدة. فطبعا هاي مختصر اللي احنا تكلمنا فيه الآن خلال هذا المؤتمر. الآن ننتقل إلى المرحلة القادمة من هذا المؤتمر الصحفي. نحن جمعناكم هذه الليلة من أجل أن نعلن أسماء المقاتلين الذين تم اختيارهم لفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، وهم الهواة الذين وصلوا إلى هذا الفريق. لدينا 15 مقاتل تم اختيارهم من خلال التصفيات النهائية. Allow me please to announce the names of the players who will be joining hopefully or the fighters who will be joining hopefully KHK MMA team this year actually. I'll say the names and we'll try to have a group photo soon. But before that,
I'm here to answer any questions. If you have any questions, please, we're here to answer them. أي سؤال يا أخوان؟ الآن الأسئلة مفتوحة. حازم تفضل. حازم سؤال؟ أولا مساء الخير وسعداء جدا بوجود المصارعة الحرة، واليوم نتابع فنون القتال المختلطة. خطة الاتحاد في يعني أولا التعريف بهذه الرياضة هذا من جانب، وفي جذب اللاعبين الهواة من جانب آخر. يعني نشوف في بقية الرياضات هناك تعاون ما بين وزارة التربية والتعليم، لكن في هذه الرياضة راح التعاون يكون مع من في جذب الهواة أو جذب المحبين لهذه الرياضة. Yes, so a question to Mohammed Shahid. What's your plan to attract more players to the MMA? شكرا. Thank you. First of all, the strategy behind our whole development is that we understand media exposure and exposure of mixed martial art and educating mixed martial art to the whole of the country is the most important thing. So what we actually do is